According to it, you can understand. Clear? Okay. So in the mental ability test, you have two categories. One is a verbal test, another one is a non-verbal test. In this verbal test, you have the series completion test. Here, series completion test based on numbers, letters, words. These three categories you have. Okay, and the second one is alphabet test. So alphabet test means here some letters will be given. They are in the different kind of series, different kind of pattern. You are going to identify the pattern. You have to answer the missing or which comes as a next one. The third one is coding and decoding. So coding and decoding is another important area. In this area, you are going to code the given word. Maybe the code will be given. You have to identify the concerned term, or that is called decoding. So, or you want to write the code according to given. ఇచ్చినటువంటి కోడ్ ని ఐడెంటిఫై చేసి సిమిలర్ కోడ్ ని మీరు ఇచ్చిన దానికి ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసి ఉంటుంది. The next one is blood relations. You know that we have different kinds of blood relations like brother, sister, niece, like so many relations. So you have to identify the blood relations among the given question. And the next one is logical Venn diagrams. Actually, this is a very crucial questions in the examination. These logical Venn diagrams are based on set theory concept. So that's I will discuss later. The next one is mathematical operations. These mathematical operations means simple mathematical expressions, calculations, and simplifications. Analogy means different kinds of areas. Means here, for example, if you want to say mathematics is one branch of it. It's a branch of science. Then another one will be given. So different. There are two kinds of words. You will give the relation between. And the next one is a logical sequence of words. So you are going to write the answers about this verbal test. Clear? And the non-verbal test, it is mostly images. The first one is classification. Second one is mirror images. Third one is water images. Fourth one is formation of figures analysis. Fifth one is folding paper cuttings. Sixth one is incomplete figures. Seventh one is series. And then last one is problems on cubes and dice. So the verbal and non-verbal test. So it depends on the paper setter. So maximum 50% questions from the verbal test and the remaining 50% on the non-verbal test. In my knowledge, so if you are able to score maximum marks from this MAT examination, we will be select in the examination. So this is a very crucial, very simple. And as you know that, so 90 means there are 3 hours examination. As you know that 3 hours examination, this is 1.5 hours, 90 questions. 90 questions means 90 minutes. In 90 minutes, your answers 90 questions means 1 minute, just 1 minute. In 60 seconds, you are going to answer. This is very, very important. So 60 seconds lo meer answer రాయవలసి ఉంటుంది. So as per examination psychology, just to read the total question, it takes 10 seconds. To answer the question or bubbling the question answer, it takes nearly 5 to 6 seconds. And nearly 16 seconds used for only reading and bubbling the answer. Means just you have only 44 seconds. Only 44 seconds. Within 44 seconds, you are going to answer. Maybe you understand. So the speed and accuracy will give them more importance. Clear? Okay. Now I want to start the number series. Okay, the first one is a number series. I feel actually most of the government school children here writing the examination, I so feel mostly Telugu medium. So I prepare the total slides in Telugu. So mostly later I will use both the languages. The first one is here
number series means, as you know, just is given. The first question is 28, 33, 31, 36, okay, 39. So it's like given. Here, one is missed. 28, 33, 31, 36, 39. Which question comes in the question mark? Here question mark ఇచ్చిన దాంట్లో ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వస్తుంది అనేటువంటిది అర్థం కదా. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. Here 28, 33, 31, 36 and 39 here. So generally, so either addition or subtraction or multiplication or cubes, this is a pattern. మీరు 28 తీసుకున్నారు, 28 plus 5, 33. 33 minus 2, 31. So here 5 is increased, 2 is reduced. 5 కలపడం వచ్చింది కదా, 3 వచ్చింది. సో ఇక్కడ 31, 36 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ప్యాటర్న్ చూద్దాం. అంటే 5ని యాడ్ చేసాం, 2ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. Now we are going to find 36. Okay, so plus 5, how much here? 28 plus 5, 33. 33 minus 2, 31. 31 plus 5, 36. ఏం చేస్తాను ఈ ప్యాటర్న్ ని? 5ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము, 2 డిక్రీజ్ చేస్తున్నాము. కరెక్ట్? ఓకే. సో ఇక్కడ 5 ఇంక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? 36 minus 2. 36 minus 2, 34 comes. Correct? Okay. 34 plus 5, 39. What is the next one? 39 minus 2, 37. Like the series comes. Are you understand? 28 plus 5, 33. 33 minus 2, 31. 31 plus 5, 36. 36 minus 2, 34. 34 plus 5, 13. So series is completed. So answer is 34. Is it clear? So this is the way generally they will ask the question. Addition, subtraction. ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా just very simple గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. Don't expect the same kind of questions, the same kind of standard will comes in the examination. Sometimes the standard also will increase. So వీటిని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది. So here one more question is given: 125, 80, 45, 20. 125 minus 40. How much? 45. How much? 80. 40, 80 plus how much minus 40 is less. Just see it. 40, 45, 20. What is the next question here? 125 minus 45 is 80. 80 minus 45 is how much? 80 minus 45 is how much here? 35. Okay. 45 minus 20 is how much? 25. Just observe it. The difference between these two is 45. The difference between these two is 35. The difference between these two is 25. So what the next one will come? So 15 will come. Means 20 minus 15. 5 is the answer. Clear? 45, 35, 25, 15. So 5 will be answer. Clear? In this manner, so you can answer the questions from the number series. This is a very, very important. E kind of questions make examination lo say. So kasta jagrathaga we can follow up cover. Okay. Then now coming to the next one is the letter series. So here before that, so with 325 to just I don't want to explain all these things. So now already screen is try to get the answers. When I start actual training to you, I will discuss one by one. So these are also few one here, different kinds of numbers it is given. So actually these questions are previous examination questions. So I collected those questions and I want to discuss all these things. Clear? Okay. So now the second area is mathematical operations. So here some mathematical operations here based on the fundamental mathematical operations, as you know that. So the questions are given here. So basic fundamental operations, that is addition, subtraction, multiplication and division here. So the combination of these 4 operations given in a jumbling method, which is not correct. So ikkada manaki icchinatuvanti 95 of 24, which is equal to 4 into 4 minus 1. This is the given, but it is not correct. You want to make it correct. మీరు చూడగానే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది.
24 fours are 96. 96 minus 1 is 95. Correct? సో కాబట్టి మీరు చేసినటువంటిది మీరు చేసేటప్పుడు జనరల్ గా చూస్తే ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది దీన్ని 24 into 4. 24 into 4 is 96. 96 minus 1 is 95. Correct? So కాబట్టి 95 is equal to ఇది వస్తుంది 24 of 4 ఇది -1. కరెక్ట్? సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా వచ్చినట్టు చెప్పొచ్చు. అంతేనా? సో అలానే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న 89981 వచ్చింది. చూడగానే మీకు ఒక ఐడియా రావాలి. సో ఏమొస్తుంది మీకు 8 9s 72. 72 plus 9 equal to 81 వస్తుంది కదా. సో కాబట్టి 8 9s 8 of 9 into 8 into 9 కరెక్ట్ plus 9 is equal to 81. ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. అలాగే 40 is equal 15 3 వచ్చింది ఈ మ్యాన్లో గానీ 15 3s are 45. 45 minus 5 is 40. సో కాబట్టి 50 is the 40 is equal to ఇక్కడ ఈక్వల్ టు వస్తుంది 15 into 3 45. 45 minus 5 is equal to 40 అని వచ్చింది. సో మనకు ఆప్షన్ 3 అనేటువంటి కరెక్ట్ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి మీకు ఎగ్జామినేషన్స్ తో వస్తాయి. సో ఈ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాలి. సింపుల్ గా ఉంటుంది, చూడగానే మీకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. ఇది ఆ సిరీస్ లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 51 నుండి 60 వరకు ఇచ్చినట్టు. జస్ట్ ఐ కలెక్టెడ్ ద ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద పేపర్, ప్రీవియస్ పేపర్స్. కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఈ స్టాండర్డ్ లోనే ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్స్ ఈజీలీ. ఓకే, నౌ the next one is inserting the missing character. Inserting the missing character. So inserting missing characters means here some questions may be missed. So you have to find the answer from it. So here someone is missed. You have to identify the missing answer from it. So here the missing one. There is a relation between all these 13, 19 and 4. There is a small relation between these two. 71, 9 and 10, you have that some relation, the same relation which have between these two, and then you have to identify the same relation of between here. This is a very important. In the similar manner, here also few things in the same one is given. ఇక్కడ మనకు different kind of relations ఉంటాయి. ఆ రిలేషన్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి మనం మిస్సింగ్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసింది. దీన్ని ఇన్సర్టింగ్ ద మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ఇది కాన్సెప్ట్. క్లియర్? ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్. ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి చూస్తే మీరు క్వశ్చన్ మీరు చూసేటప్పుడు ఎలా వచ్చిందంటే ఆ 4 బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ని మనం యాడ్ చేసాం. ఆ 4 బేసిక్ ఆపరేషన్స్ కరెక్ట్ ఫార్మేషన్ లేదు. ఇప్పుడు ఆ 4 బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ని చేసాం. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ తీసుకుంటాం. ఈ ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ ని దీన్ని ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్ తీసుకొని చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద హియర్ గివెన్ సమ్ 47638 plus 635 minus 4125. Just a simplification, you have to identify it. And the next one is given 89765 plus 3 minus 645. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ప్లస్ అండ్ ఎడిషన్స్ చేయడమే. అలాగే x/√28 equal to 343 by x. So you have to find out what is the value of x. Here 152.435 minus 425.5 plus 970.52 equal to how much? And this one is form based on a square minus b square by a minus b, which will come. So a square minus b square means a plus b of a minus b. So answer is 43 plus 34, which is 77. Like very simple basics they will ask you. So that's based on mathematical operations. Okay, so now coming to the next one is analogy. So here analogy means you have to identify the relation. Here గుర్తు ముందు ఉన్న పదాలు ఒక నియమము సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. There is a relation between the terms. So you have to identify the same kind of relation for the question mark answer. Cricket parugulu means here cricket and runs. What is football? And so general గా మనం క్రికెట్ అనేటువంటి చూస్తే దానిలో చేసేది
రన్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ఫుట్బాల్లో ఏమైనా ఉంటాయి? రన్స్, గోల్ఫ్, పెనాల్టీ అండ్ గోల్ కీపర్ విచ్ ఇస్ గివెన్ గోల్స్. కరెక్ట్. పలక, బల్పం మీన్స్ స్లేట్ అండ్ రైటింగ్. వాట్ ఈస్ పుస్తకం? పుస్తకం తీసుకునేటప్పుడు వచ్చేటటువంటిది ఏంటి అంటే మనం కలం అని వస్తుంది, అంటే పెన్. ఎముక, అస్థి పంజరం, బోన్ అండ్ స్కెల్టిన్. ఓకే, మనకు వచ్చినటువంటిది ఏంటి? రక్తము ఇచ్చినటువంటి దానిలో దేంట్లో ఉంటుంది? ఎముకలు, అస్థి పంజరంలో ఎముకలు ఉంటాయి. రక్తం దేనిలో ఉంటాయి? మనకు దాన్ని తీసుకున్నటువంటిది ఐడెంటిఫై చేయాలి. హాస్పిటల్, డాక్టర్. స్కూల్ ఆబ్వియస్లీ టీచర్. తాళం కప్ప, తాళం చెవి అని ఇచ్చారు. కుర్చీ అనేటువంటిది దానికి ఇచ్చినటువంటిది ఏముంది? దానికి టేబుల్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్. వృత్తము, వృత్త పరిధి మీన్స్ సర్కిల్ అండ్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ మన ఇచ్చారు. అలాగే మనం ఇక్కడ తీసుకునేటప్పుడు చతురస్రము, స్క్వేర్ ఇచ్చేటప్పుడు దానికి రిలేటివ్ గా ఏమైనట్టు వస్తుంది అంటే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ పెరిమీటర్ అంటే చుట్టుకొలత వస్తుంది. సో చూసారా, ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకు సింపుల్ గానే ఉంటాయి. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అనాలజీ. సో ఫ్యూ వర్డ్స్ విల్ బి గివెన్. Between the first two words you have some relation, and the next two you have to find the same kind of relation between this. You have to find the answer from the given options. మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ నుండి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. And this is analogy. This is also just observed the previous one and the present one. The previous analogy is verbal and this one is a non-verbal. Non-verbal లో వచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు, ఇక్కడ మనకు 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఏబిసిడి ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం మీకు 1 2 3 అంటే దిస్ హెక్సాగాన్ ఇచ్చారు. ఈ హెక్సాగాన్ లో ఒక యారోస్ తో ఉన్నటువంటిది వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్ ఏమి ఇచ్చారు? ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇచ్చారు. కాబట్టి హెక్సాగాన్ కాబట్టి 6 సైడ్స్ ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేశారు. సో మీకు ఆబ్వియస్లీ 1 2 3 హియర్ మీకు 1 2 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్, 3 లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినట్టు 6 సైడ్స్ ఉన్నాయి. 6 సైడ్స్ ఉన్నాయి. సో 3 లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి ఈ లోపల ఇన్సైడ్. ఇక్కడ మీదకి వచ్చేటప్పటికి ఏమొచ్చింది? 4 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ సింప్లీ సో కాబట్టి 2 లైన్స్, హాఫ్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఇస్ 2 వస్తుంది. 2 వచ్చేటప్పటికి 2 ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. సో 2 ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఈ లైన్ వస్తుంది. కరెక్ట్. ఈ రకంగా మీరు ఆ ఫిగర్ ఐడెంటిఫై చేయవలసింది. ప్రాబ్లం ఫిగర్స్. ఇది ప్రాబ్లం ఫిగర్స్ మనకు ఇక్కడ మీరు ఈ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే 2 లీవ్స్ ఉన్నాయి. 2 లీవ్స్ లో 1 ఇస్ షేడెడ్, షేడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఏమైంది కంటే చూడండి, మూమెంట్ ఎలా వచ్చింది? దీన్ని కాస్త యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఈ డైరెక్షన్ లో వచ్చింది. కరెక్ట్. ఇది స్లైడ్ ఎలా వచ్చింది? ఇలా వచ్చింది. సో అప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది? ఇది రౌండ్ కిందకు వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ గా. నెక్స్ట్ ఇది పైకి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. కరెక్ట్, దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ షేడెడ్ వచ్చింది. జస్ట్ ఒక లీఫ్ అనేటువంటిది మూవ్ అయింది. సో పూర్తిగా ఎగ్జాక్ట్ గా డౌన్ అయింది. ఇది డౌన్ అయినటువంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ డౌన్ అయింది కదా, దీన్ని కాస్త ఇది 90 డిగ్రీస్కి వచ్చింది. తర్వాత 1 యాంగిల్ 45 డిగ్రీస్ యాంగిల్ మూవ్ అయింది. అప్పుడు మూవ్ అయ్యేటప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి డైరెక్షన్ ఇది క్రిందకి వచ్చింది, నెక్స్ట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఇది సెంటర్కి వస్తుంది, అంటే 90 డిగ్రీస్ ఎగ్జాక్ట్ గా వస్తుంది. ఇది 90 డిగ్రీస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. చూసారా, ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ గా ఉంటుంది డయాగ్రామ్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిజీ అనేటువంటి వస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ అ పేపర్ కటింగ్. ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అనాలిసిస్ హియర్. సో పేపర్ కటింగ్ వస్తుంది. డిఫరెంట్ పేపర్ కటింగ్స్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి. చూడండి, 5 ప్రత్యామ్నాయాలను వేని తీసుకు అమర్స్తే ఒక చదరం ఏర్పడుతుందో దాన్ని మీరు ఫామ్ చేయాలి. ఇక్కడ పేపర్ కటింగ్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి. ఈ పేపర్ కటింగ్స్ ని మనం అరేంజ్ చేస్తే మనకు స్క్వేర్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఇదేమి వీటిని మనం మినిమం 3 తీసుకోవాలి. ఈ అవుట్ ఆఫ్ 5 యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ 3 అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ఎ స్క్వేర్. అది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి, చేసి దాన్ని ఆన్సర్ చేయాలి. అండ్ వన్ మోర్ హియర్ ఆల్సో is given. So these paper cuttings you have to identify. This is very, very important. With time already, as I said, you have only just 44 seconds. Within the 44 seconds, you have to answer the question. This is very, very important. So మీరు డయాగ్రామ్ తీసుకుని వాటిని షేప్ చేస్తే మీకు అంత టైం ఉండదు కూడా. అలానే
మీకు ఓన్లీ 1 పేజ్ రఫ్ షీట్ ఇస్తారు. సో మోర్ దెన్ మీ 90 క్వశ్చన్స్ కి ఆ రఫ్ షీట్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో యూజింగ్ రఫ్ షీట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాపర్ యూసేజ్ కూడా రావాలి, అలా వస్తేనే మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ analogy. Here given different kinds of diagrams are given here. You have to identify which is the odd man out. ఇందులో డిఫరెంట్ గా ఉన్నటువంటి ఆడ్ మన్ ఏంటో అనేటువంటిది ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది చేస్తే మీకు ఈజీగా అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఏమైనా తేడా ఏమైనా కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది 1 2 3 4 5. సేమ్ వచ్చి 1 2 3 4 5. ఓకే, ఇక్కడ 3 సైడ్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం వచ్చినాయి 4 వచ్చాయి. 1 2 3 4 ఈక్వల్ గా వచ్చింది. 1 2 3 ఇక్కడ 6 వచ్చి ఇది హెక్సాగాన్ వచ్చింది. ఇందులో ఒకటి డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఆ డిఫరెంట్ గా ఉన్నటువంటి దాన్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి తీసుకుంటే దిస్ ఎన్ని వచ్చినాయి 3 5. ఇట్స్ అ పెంటగాన్, ఇట్స్ అ ట్రయాంగిల్, ఇట్స్ అ స్క్వేర్, ఇట్స్ అ హెక్సాగాన్. వీటిలో ఏది డిఫరెంట్ గా ఉంది మీరు ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పాలి. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నప్పుడు these two are parallel, these two are parallel, these two are parallel, these two are not parallel. సో ఇది ప్యారలల్ కానిది కాబట్టి దీన్ని ఆన్సర్ గా మీరు గుర్తించాలి. అలాగే డాట్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంది అనేటువంటి చేయాలి. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే మీన్స్ సో అమంగ్ ద గివెన్ ఫిగర్స్ సమ్ ఈస్ some not, but only one is different from the given figures. You have to identify the different figure. That is very very important. Clear? Okay, now coming to the incomplete figures is given. You have to complete them. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్ లో మనం గీసేటప్పుడు సో మనకి యాక్చువల్ గా వచ్చేటువంటి పార్ట్ ఏంటో చూడాలి. సో ఈ పార్ట్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే మనకు ఆ ఫిగర్ అనేటువంటి కంప్లీట్ కావాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ దిస్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద సేమ్ థింగ్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎయిదర్ దిస్ ఆర్ దిస్, దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? సో ఇన్కంప్లీట్ ఫిగర్స్ ఉంటే ఈ ఇన్కంప్లీట్ ఫిగర్స్ ని మీరు ఫాలో అప్ కావాల్సి ఉంటుంది, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఉంటుంది. సో అంత సింపుల్ గా ఉండదు. సో ద ప్యాటర్న్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్యాటర్న్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ మీరు చూసారా ఇది ఇక్కడ వచ్చినట్టు ఈ రెండు పైన వచ్చినాయి. సో డెఫినెట్ గా ఈ లైన్ క్రింద రావాలి, ఇలా రావాలి. సో ఈ లైన్ వచ్చినటువంటి ఎక్కడ ఉంటుందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ లైన్స్ తీసుకుంటే ఈ లైన్స్ అనేటువంటిది హారిజాంటల్ గా వచ్చాయి ఇక్కడ. ఇలా అంతే కదా, ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఇది సేమ్ ఫిగర్ అంటే ఇక్కడ ఈ పార్ట్ ఎలా వచ్చిందో ఈ పార్ట్ అలా రావాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ దిస్ ఓకే, ఇది కాంబినేషన్ వచ్చింది. ఓకే, ఈ పార్ట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ లైన్స్ అనేటువంటివి ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తున్నాయి, ఈ క్రిందకి రావాలి, ఇలా ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ కార్నర్ లో రావాలి. ఇది ఇలా వచ్చింది, ఈ కార్నర్ లో వచ్చింది. అలాగే ఈ సర్కిల్ రిమైనింగ్ పార్ట్ కొద్దిగా మనకు కంప్లీట్ కాలేదు, డయాగ్రామ్ కాలేదు. సో ఇది వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూసారా ఈ రెండు సేమ్ గా కనబడుతుంది. ఈ డయాగ్రామ్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ తప్పు చేసే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ మీరు కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పార్ట్ షేడెడ్ పార్ట్ కానట్టుంది. సో ఇది డయాగ్రామ్, ఇది కరెక్ట్ డయాగ్రామ్. థర్డ్ ఈజ్ ఆన్సర్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కేర్ఫుల్నెస్ is very very important. So I will show it how you are going to learn all these things. Okay, now the directions for the questions from 9th is given here. So odd man out antaru, in odd one out antaru. So here 4 options are given: Abdul Kalam, Pranab Mukherjee, Manmohan Singh, Ramnath Kovind. So as you know that Abdul Kalam is the previously acted as a President of India. Pranab Mukherjee also acted as a President of India. Ramnath Kovind is present President of India, and Manmohan Singh is only Prime Minister of India. He is a Prime Minister. So remaining out of 4, remaining 3 are President of India. Only one is a Prime Minister. So option C is a required answer. Correct? Okay. Now if you see Goa, Puducherry, Ladakh, Lakshadweep. As you know that Goa is a union territory, Puducherry also, and Lakshadweep also. But Ladakh is not a union territory. It is at Jammu Kashmir. So Ladakh will be answer. Okay, now 3, 6, 9, 15, 8, 21, 27, 30, 33, and 39, 40, 42. Here
So if you observe it, 3 plus 6, 6 plus 3, 9, and 15 plus 3, 20, 18, 18 plus 3, 21, 3 increases, 27 plus 3, 30, 30 plus 3, 33. Okay, but 39 plus 1 is 40, 40 plus 2, 42. So remaining 3 are increased by 3 units, but option D increased by only, there is no uniform increase. So first one is increased by 1, second one is increased by 2. So clearly it's very clear, and this is a odd man out for the remaining one. Clear? Odd man out. So like odd one out ఖచ్చితంగా questions వస్తే simple గా ఉంటాయి. Means so this is very important. Maybe so your children, maybe you feel that the paper is very easy. Correct. The paper is very easy, but at the same time is very, very important. So you have to, for this kind of questions, you have to read all the options, you have to identify the relation, and you have commonality of among those things, and you have to find the odd one out. Means it takes more time. That's a very, very important. Without reading the total question, understanding the question, simply identify the answer is a little bit of difficult. Clear? Okay, now coming to the next one, a classification. Here in the following questions, 4 pairs of words are given. Which of the pairs of words is not like the other 3? Very similar. You have to identify the big and small, book and pen, above, below, rich and poor. So here, so already here, big and small is an opposite word. Above and below is an opposite words, and rich and poor is opposite word. But book and pen not opposite. So you have to identify B as the required answer. Now see that shopkeeper, customer, lawyer, client, and a lawyer, client, doctor, patient, clerk, file. Correct? So you have to identify shopkeeper, customer, lawyer, client, doctor, patient, and clerk and file. So the people who comes near to the shopkeeper we call as a customer. The person who comes to meet the lawyer, he is called client, and the person who reaches the doctor is called patient. Correct? Here the just it's a professional relation between the persons, shopkeeper, customer, lawyer, client, doctor, patient. But clerk and file. So clerk is a person, file is not a person. The previous 3 are those are persons and the relations between the persons. But clerk and file is not a person. Correct? Non-living thing. So the option D is a correct answer. Tongue, taste, ear, deaf, eye, blind, leg, lame. Here. So here see the disease come here, eye and blind. So this is of course the relation between this ear, deaf. It's a disease, but it's not a relation. So tongue and taste is not a relation. So like you have a volume, liter. So the unit of volume is liter. Time, second, it's a unit. Pressure, barometer, it's length, meter. It's a very clear pressure and barometer. Okay, so volume and so pressure, there is a relation between pressure and barometer. Barometer measures the pressure. It's correct, but it's not the unit. Volume and liter, it's a unit. The unit of volume is liter. The unit of time is second. The unit of pressure is not barometer. It's an instrument. Correct? Okay. It is we are measuring the pressure in the millimeters of Hg. Clear? That's a different thing. So a length meter. So which one is the answer? C is the answer. Like you have to identify it. Now coming to the next one is find the here analytics, you call it as simply. So here find the wrong number letter in the following cells. Which is the wrong one? Which is the wrong one? You have to say it. 15, 14, 17, 15, 19, 16, 21. A series is given. You have to identify which is a wrong number. Even though on the next one 16 and 17 questions also. Now when you observe it here, M, P, K, R, I, U, Z, V, E, X. For if you want to identify this one, you have to write the numbers
1, 2, 3, A, B, C, D, F, Z means like from A to Z, you have to give the each one as a number. 1, 2, 3, 4 means A is 1, B is 2, C is 3, like Z is 26. Like you have to write all the alphabets and you have to give the numbers to that. According to that, you have to identify the position of the numbers. You have to identify which comes is in the particular position. This is a very important. That's okay. And now coming to the next one is coding and decoding. So this is in a code language. Monkey is written as LNMJDX. How is tiger written in the code? So here you have to identify here. Just you observe it. KLM. So KLM. So here M is there. So L comes next. Means previous letter. PQ, KLM and O. KLM and O means O means M and O. So N is the previous one. Here M is the previous one. K, M is the previous one. Okay. So now G, D is the previous one. Y is next, X is the previous. Means you have to write the previous letters here. Now we come into the T. P, Q, R, S, T. So the previous letter to T is S. Correct. Next I. So here G, H, I, J, I, J. So H is the next one. So H, like you have the answer. You have to identify what one. Next, if you say G, F, G. So G, F is the previous one. E, D, E. So D is the previous one. R, P, Q, R. Q is R. Previous one for the letter R. So S, H, F, D, Q is the correct answer. Is it clear? So like you have to identify the things. This is a very, very important. 76823 is equal to PRI and CE. Prince. So means 7 is letter is P, 6 is R, 8 is I, N is 1, and 2 is like the letters is given, and 2, 8, 1, 3, 4, 5 cinema, then 1, 8, 2, 3. What is the letter? So means you have to write P is 7, R is 6, I is 8, N is here, N is 1, and C is 2, and E is 3. Clear? Okay, now C is 2. Here also C is 2. Observe it. 2 and C. Now 1 is given. So 1. So what is the letter for a 1? 1 is N here. 1 is N. Correct? Okay. Next. What is the given other one here? 2 is C. 2. 2 here. 2 is given here. What is the way? Sorry, 8 here. So what is 8 here? Third letter. Here 8 is I. It is I. Correct? What is given? First one is 1. 1 is N. Correct? 1 is N. Next 8 is I. So simply comes and next one is 2. 2 is C. Correct? Okay. So 2 is C. So NICE. Nice is the correct answer. So like you have to identify these things. This is very, very important. Air is called water. Water is called sky. Sky is called rain. And rain is called dust. Where does fish live? So this is very, very important. So air is called water. So water is called sky. Sky is called rain, and rain is called dust. Means here. So generally the fish lives in, and which one? The fish lives in water. So but air is called water. Clear? So simply you can say, so the fish lives in air. Correct? Like you have to identify. This is the most important. So like you have to identify those things. This is called coding and decoding. The next one is choose the mirror image of the given combination of figures. So here geography, the word is given. What is its mirror image? You have to identify the mirror image here. So what is the mirror image of G? What is the mirror image of E? So this mirror image means that generally the letters will comes in this right to left means so see this order and reverse order. So this you have to identify the mirror image.
I will show that how you are going to identify the later. The next one is blood relations. Pointing to a man in a photograph, Sonu said to Goody, his mother is the only daughter of your father. How is Goody related? The man in the photograph. His mother is the only daughter of your father. Means the relation between these persons you have to identify. That's a very, very important. Like a woman introduced a man, the father of his brother is the only son of my mother. How is the man related to the woman? So the relations are very important. So you have to identify the relations, the blood relations, identify those things. This is the most important. Now coming to the next one. Write the following words. This is a sequential order of the people. This is a very, very important. You have to arrange the sequential order. Rainbow, rain, sun, happiness, children. Correct? So this is a very, very important. So here you have to identify those things here. Order. So when the rainbow will appears, so when the sun and rain comes in the same time. When you see the rainbow, so definitely you will get happiness. So the happiness comes last. Children will comes before that. When okay, now you have to identify those things. So this is a very important. So first one is when the rain will be there. For example, rain will be there. For a B, is there any B? Okay. Next sun. Okay. Next A, rainbow will come. Next, the children see the rainbow, then they will get the happiness. So B, C, A, E, D is the correct answer. So like you have to identify that. What is the correct sequence of the following events? The after gaining health, harm, accident, dressing, again. Okay. So this is, you have to identify the order of those things here. This is very important. Okay. Now come to the next. This is called ranking test. So according to the ranking test in English alphabet, which letter is the 9th of the right of 11th letter from the left? So you have to write the, already I said, you have to write from A to Z, and you have to number as from 1 to 26. Then you have to identify the position of the letters and which comes left, which comes right. You have to identify those things. This is very important. Now, in the second question, I will see it. In a class of 60, the number of boys is twice that of girls. Girl named Bina ranked 15th from the top. So this is also like the same question. And the next one, how many 8s are there in the following? You have to identify. But how very simple, how many 8s are there? It's good. But in the following sequence, which are immediately preceding by 6, but not immediately followed by 5. Like so, a little bit of logic here. You have to identify, and those things you have to find it. Yeah. The next one is a Venn diagrams. So here some directions are given. You have to identify that. Now choose the one from diagram given below that depicts the correct relationship among the groups. Is given here. See, ornament, gold, silver. So gold, and here ornaments. So ornaments are prepared by gold and silver. Correct. So gold and silver. So comes as a circle. For example, if you take it, this is, so there is here gold ornaments are different, silver ornaments are different, but both are ornaments. So now if you consider the third one, these are ornaments. Gold ornaments are distinct, silver ornaments are distinct, both are not intersect to each other. So the third is one as the answer. Okay. Now come to that. Okay, maybe you have a doubt here. So 4 means your ornaments, gold, silver, these are not distinct. So they are interrelated. And if you say means some gold ornaments are silver ornaments, some are silver ornament, gold ornament. Is it correct? So it's not possible. So even if you find it, means some gold ornaments, there is a relation between gold and silver ornaments. The first one. So which comes third will comes answer. Attributes, non-attributes, living beings. Here, woman, sister, wives. You are given women, sisters, wives.
just now see. So here, what is the relation between these two? You have to identify among these. Clear? Okay. Now coming to the next one. This is called logical Venn diagrams. So logical Venn diagrams here. So one Venn diagram is given here, and you have to identify the things here. It is given here as the triangle represents the literates, and triangle, sorry, a circle represents the literates, triangle represents the unemployed, and square represents the villagers. Study the diagram carefully and answer the following questions. So now, what is the total number of villagers here? How many village? What is the villagers here? Now see that villagers represented by a square. Now you have to take a square. This one here. How many people are there here? 4 plus 9 plus 10 plus 20. 30, 39, 39 plus 4, 43. So the total number of peoples are 43. Clear? So like you have to say the answer. This is very, very important. Now we are going to move the next one. Next one is direction for the question 69 to 74. So you have to identify the dot movement. So that's very, very important. Dot movement here. So dot, how it is rotated, you have to identify which comes. There is a sequential order. You have to identify and find the answer. This is a very, very important. Okay, now come to the next one here. So this is a direction of questions here, which is a different from the rest. So here 5 diagrams are given. You have identify which is a different from these two. Here, like here also. Okay. Now this is a very important. So here problem figures are given. So here one circle is another circle. So the middle circle is shaded. So in this one, the shaded part is not there. So here a square, or of course it seems to be like rectangle. Inside in a rectangle shaded. So here will comes a rectangle inside a rectangle which is not shaded. The same will comes. Okay. So here this will be considered as an answer. Clear? Okay. Like so, identify that. Next one is analytical reasoning. Here analytical reasoning means you have to identify how many triangles are there. You have to count the number of triangles in it. Means here there is a simple logic, simple method is there. I will identify those things. This is later I will explain how we are going to identify the number of triangles. Okay, now come to the next one, cubes and dices. So here the cubes and dices, your cube have 6 faces. You have to identify those things. So which letter comes to the bottom, which letter comes to the on the top, like the questions will come, you have to identify those things. So this is the final thing. Anyway, these are the few different things which are going to ask in the examination. In this class, just I have give a brief information about different kinds of questions which comes in the examination. I hope all of you understand. So we will discuss as a concept wise in the series. Okay, so I hope this examination is not simple, at the same time it's not a difficult. So we will put maximum efforts and sincere efforts to get qualify in the examination, definitely. And one more thing here, getting scholarship is very important, not in a financial aspect. It's good for your career also. I hope everyone understand. So we will discuss it one by one and then next classes. Mostly అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు అనుకుంటాను. ఇందులో జస్ట్ ఐ గేవ్ ద ప్యాటర్న్, ఏ ప్యాటర్న్ ఉందో మీకు చెప్పాను. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి మనం ఈ సిరీస్ ఆఫ్ క్లాసెస్ లో డెఫినెట్ గా వాటన్నిటిపైన విత్ ఎలాబరేటెడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ద about introduction. Anyway, thank you children for listening this class. I hope everyone understand this class. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you very much. మీ టైంని స్పెండ్ చేసినందుకు.
Thank you.